সকলে ঠিকই है माशाल्लाह। किसी तरह मिस कर दिया तुमने, है ना? क्या हुआ था? अब्बू की शरारत था सारी। आपका नाम बता दिया उन्होंने। शुरू करें फिर बिस्मिल्लाह। Assalamu alaikum, sir. So today's first question comes from Bangladesh. One of the news reporters, his name is Shahidul Islam. He reports for a daily newspaper is called Doinik Pratham Alo, the first light of the day, the name of the newspaper. What's this in Bengali? Bengali? Doinik Pratham Alo. Doinik Ji. Pratham Alo. Alo. Ji. The question is, he says, what is the difference between Doin is then? Doinik is daily. Proza. Din se doin. Yes. Din, actually din. Ji. So the question Din is, की पहली रोशनी। the question is, he says, what is the difference between Ahmadis and non-Ahmadis? And the second question is, he says, Ahmadis claim to believe in all the fundamentals of Islam. Still, what is the reason that ulamas brand them to be non-Muslim or kafir? The difference between Ahmadis and non-Ahmadis can be summed up in one sentence. If we believe in the prophecies of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to have got fulfilled in the Imam of the latter days, this is Masih Maud al-Islam, and the non-Ahmadis do not agree with this. The second question is wrongly addressed. It is he who should address the ulama and find out from them, when they believe in all the fundamentals, why do you disagree? If they disagree while we agree with the fundamentals, they themselves will be out of the pale of Islam, which means they don't believe in fundamentals. You see, the difference between their fundamentals and our fundamentals is that our fundamentals begin with the Quran and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sunnah. We consider that fundamental. And their fundamentalism begins with middle centuries. The interpretations of the ulama of that century, when Muslims got divided into Shias and Sunnis and so many other sects, etc. So they reach up to that. And we do not agree with that fundamentalism. So they call us non-Muslim. While according to the Holy Quran, Quran is fundamental, and Rasulullah's life is fundamental, his word is fundamental, and we believe in all these things. Right? জি। প্রশ্ন বাংলাতে একটু বলে দিই। ঢাকা থেকে শহীদুল ইসলাম সাহেব প্রশ্ন করেছেন। তিনি দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার নিউজ রিপোর্টারের কাজ করেন। তো প্রশ্ন ছিল যে আহমদী এবং গায়র আহমদীদের ভিতর পার্থক্য কি, আর দ্বিতীয় অংশ হলো আহমদীরা ইসলামের সকল মূল শিক্ষায় বিশ্বাস করার দাবি করে, তা সত্ত্বেও আহমদীদেরকে কেন অমুসলিম বলে থাকে মৌলানারা বা ওলামারা, বা কাফের কেন বলে থাকে। হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহু তাআলা বিনাসিল আজিজ এই প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে আসলে আমরা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণীকে বিশ্বাস করি এবং তাতে আমাদের পুরো বিশ্বাস আছে, তা আমরা মানি। আর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ যুগ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন যে শেষ যুগে এক ব্যক্তি আসবেন। আমরা হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সেই ব্যক্তিত্ব যিনি মাহদী এবং মসিহ হওয়ার দাবি করেছেন, আমরা সেই সত্যতে বিশ্বাস করেছি, আর অন্যরা তাকে বিশ্বাস করেনি। এটি হলো মূল পার্থক্য। আর প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে হুজুর বলেন যে প্রশ্নটি ভুল স্থানে করা হয়েছে। এটা যারা এমন কাজ করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা উচিত যে তারা কেন কাফের বা মুসলিম বলে থাকে।
আসলে আমরা হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যত মূল শিক্ষা আছে সকল মূল শিক্ষাতে আমরা বিশ্বাসী, সকল মূল শিক্ষাকে আমরা মানি এবং জানি এবং সত্য বলে জ্ঞান করি। আর সেই কারণে আমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে ভবিষ্যৎবাণী আছে তাকে বিশ্বাস করেছি। আর আমাদের মূল হলো কোরআনে, হাদিসে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তিতে, তার আদর্শে, তার জীবন পদ্ধতিতে। আর এই সমস্ত তথাকথিত ওলামা যারা আছে তাদের মূল কোরআন, ইসলাম বা হাদিসে নেই, তাদের মূল হলো মধ্যযুগীয় ইসলামে, যে মধ্যযুগীয় ইসলাম সত্যিকারের ইসলামকে বিকৃত করেছে। তো এটা ছিল হুজুরের প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর। আব্দুল হাবিব সাহেব। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। হুজুর, গত 11 আগস্ট সূর্যগ্রহণ হয়েছিল এই বিশ্বে। ওই দিন আমি দেখেছি হুজুর আপনি কেঁদে কেঁদে দোয়া করেছেন। তারপর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা বিশ্বে একটার পর একটা ধ্বংসলীলা হয়ে যাচ্ছে। এটার কি কারণ আমরা জানতে পারি কি হুজুর? Huzur, the question is, he says on the 11th of August this year, Huzur led us here in the Salat Kusuf. The question is following, on that day Huzur very bitterly sobbed and prayed to Allah. Question is, following that day we have seen a lot of accidents and natural calamities in the world. Almost every second there is something happening. Does it have any specific significance in this background? Direct bearing. We would like to extend this to that has similarity, but I think it has no direct bearing. Allah's ways, He knows better. But changes are happening, of course. In Pakistan also, news is reaching of big changes. হুজুর বলছেন যে না, এর সাথে প্রাকৃতিক যে সমস্ত দুর্ঘটনা হচ্ছে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে সেগুলোর এই নামাজে কুসুফ বা খুসুফের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। কেউ হয়তো কোনো সম্পর্ক তালাশ করতে চায় বা করতে পারে, কিন্তু সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু হুজুর বলছেন হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলার ফজলে পরিবর্তন আসছে, আর পাকিস্তানেও আমরা এই পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে পবিত্র কোরআন শরীফের চুরি শাস্তি হিসেবে হাত কাটা উল্লেখ রয়েছে এবং হাদিসেও আমরা এই বিষয়ে ঘটনার বর্ণনা পাই। তো হুজুর, প্রশ্নটা হচ্ছে এটা নিয়ে একটা খুব আপত্তি ওঠে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে। তো এই বিষয়ে হুজুর আপনার একটু মন্তব্য জানতে আগ্রহী। হুজুর, the question is related with theft. Islam clearly, the Holy Quran mentions that the thieves, their punishment will be amputation of their hands. So he says this thing is it creates a lot of uproar in this arena of the Western society. Yes. So is it at all practicable in the present world? Or If it is the Quran, then it has to be practicable. And you know, in the modern society, the greatest evil begins with thefts. Daily murder, maiming of children, maiming of old people, old women, etc. But if this severing of hand, cutting of hand was practiced, so many innocent people will be saved from permanent life of being maimed. So which is better? In Saudi Arabia,